Haben Sie sich jemals gefragt, warum der Lack eines Neuegens auch noch ein Jahrzehnt nicht glanzt und Witterungsinflussness trotzt? Die Antwort liegt in einem hochkomplexen, mehrstuffigen Prozess, der Ingenieurskunst und Chemie auf beeindruckende Weise vereint. In dieser Folge von Inside Engineering nehmen wir Sie mit in das Haus der Automobilproduktion. Die Lackierung. Wir zeigen, wie ein Rohstahlkarosserie in ein glänzendes Kunstwerk verwandelt wird, das für ein Lebensdauer gebaut ist. Der Weg dorthin fort von der gründlichen Vorbehandlung aber mehrere Lackschichten bis hin zur finalen, peniblen Qualitätskontrolle. Bevor auch nur ein Tropfen Farbe aufgetragen wird, muss die Karosserie absolut perfekt vorbereitet werden. Dieser entscheidende erste Schritt beginnt mit einer Serie von Tauchbaden. Sonst wird die Karosserie komplett entfettet, jeglich Goal und Rückstand aus dem Karosseriebau zu entfernen. Anschließend folgen mehrere Spülgänge mit demineralisiert Wasser, ein makellos Oberfläche zu gewährleisten. Der wichtigste Teil der Vorbehandlung ist die Phosphatierung. Hier wird ein fein, kristallin Schicht auf das Metall aufgetragen. Dies Schicht verbessert nicht nur die Haftung des nachfolgenden Lacks, sondern bildet auch die erste Barriere gegen Korrosion. Durch Facharbeiter in spezielle Schutzkleidung, insbesondere dabei jede einzelne Karosserie, denn schon der kleinste Fehler an dieser Stelle kann die Langlebigkeit der gesamten Lacks beeinträchtigen. Nach der Vorbehandlung folgt der wohlwichtige Schutz VORst. Die kathodische Autolackierung, kurz KTL. Die Karosserie wird hierfür in ein riesiges Becken, mit einer speziellen Grundierung getaucht. Der Clou dabei ist die Elektrolysit. Die Karosserie wird als Kathode negativ aufgeladen, wenn die Farbpartikel im Becken positiv geladen sind. Durch dieses elektrische Feld werden die Partikel gleichmäßig an jeder Stelle der Karosserie angezogen, selbst in den kleinsten Hohlgummen und in schwer zugänglichen Kanten, die ein Spritzpistol niemals erreichen wird. Animationen zeigen, wie sich die Partikel auf dem Metall ablegen und ein dicht, geschlossene Schutzschicht bilden. In Zeitlupe sehen wir, wie die Karosserie wieder aus dem Becken auftaucht, nun perfekt versiegelt gegen Korrosion. Auf die KTL-Schicht folgt die sogenannte Füller, ein weiter Grundierungsschicht. Hochpräzise, lackierbaute Bögen sich mit choreografierter Eleganz die Karosserie und sprühen den Füller in einer exakt definierten Dick auf. Dies Schicht hat mehrere Funktionen. Sie gleicht Kleinstangebenheiten aus dem Karosseriebau aus, schützt die darunter liegende KTL-Schicht vor UV-Strahlung und bildet die idealhaft Grundlage für den eigentlichen Farblack. Rennt die Roboter Arbeit verrichten, aber auch Techniker den gesamten Prozess und monitoren in einem Kontrollraum, sicherzustellen, dass jede Sprühvorgang absolut fehlerfrei abläuft. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Der Basislack verlief dem Auto sein in gültige Farbe und seinen Charakter. Nachaufnahmen zeigen die Vielfalt der Pigment, vom leuchtenden Unifarben bis hin zu komplexen, metallic und perfekten, die im Licht funkeln. Die Roboter sprühen den Lack aus feinen Nebel auf, der sich in Zeitlupe auf dem sanft auf die Oberfläche lädt. Ein gleichmäßiges Farbspann zu garantieren, wird dieser Prozess mit höchster Precision gesteuert. Zum Abschluss wird der Klarlack aufgetragen. Dies transparent, aber extrem widerstandsfähige Schicht ist das, was wir am Ende fühlen und sehen. Sie schützt den farbgebenden Basislack vor Kratzen, UV-Strahlen und chemischen Einflüssen wie Vogel- oder Baumhaus. Erst der Klarlack sorgt für den tiefen Glanz und die spiegelglatte Oberfläche eines Neuegens. Direkt nach dem Auftrag fährt die nun vollständig lackierte Karosserie durch einen langen Trockenofen, wo alle Lackschichten bei hohen Temperaturen ausschütten und die finale Festigkeit erreichen.
Das selbst noch diesem aufwendigen Prozess ist die Arbeit noch nicht beendet. In einem speziell ausgeübten Lichttunnel findet die finale Qualitätskontrolle statt. Öfferen Mitarbeiter prüfen hier jeden Quadratzentimeter des Lacks von Hand an mit geschultem Auge. Speziell Lichtreflexion machen selbst Kleinstfälle wie Staubeinschluss oder Lacknissen sichtbar. Wird ein minimale Imperfektion gefunden, wird sie markiert und in einem separaten Bereich von Spezialisten sorgfältig nachbearbeitet. Nur ein absolut perfekte Karosserie verlässt die Lackierei. Überraschender Fakt zum Schluss. In den hochreinen Lackierkabinen ist die Luft sauber als in einem Operationssaal. Der Grund: ein einziges Staubkorn, das während des Lackierens auf der Karosserie landet, kann ausreichen, den gesamten Prozess für dieses Fahrzeug zu stoppen und ein kostspielig Nacharbeit zu erzwingen. Im nächsten Teil unserer Serie geht es in die Montage. Sehen Sie dabei, wenn aus Tausenden von Einzelteilen ein fertiges Auto wird.